Krishna, what happened, bro? Maharaj, connection. Huh? Hare Krishna, Sridhar Prabhu, you said something? I was on, my volume was low. Hare Krishna, Maharaj. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Shunyavari Pashtatare Shatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 20, Verse 3. Guṇa-doṣa-bhidā-dṛṣṭim antareṇa vacas-tava niḥśreyasaṁ katham niṣedha-vidhi-lakṣaṇam. Without seeing the difference between piety and sin, how can one understand your own instructions in the form of Vedic literatures which order one to act piously and permit one to act sinfully? Therefore, without such authorized Vedic literature, which also record liberation, how can human beings achieve perfection of life? Purport: if one does not accept the necessity of performing pious activities and avoiding sinful activities, it becomes very difficult to understand authorized religious scriptures. And without such scriptures, how can human beings attain salvation? This is the essence of Sri Uddhava's question. My Lord, in order to understand those things beyond direct experience, such as spiritual liberation or attainment of heaven or other material enjoyments beyond our present capacity, and in general to understand the means and ends of all things, the forefathers, demigods, and human beings must consult the Vedic literatures, which are your own laws, for these constitute the highest evidence and revelation. Purport: one might argue that while human beings are certainly prone to ignorance, the elevated forefathers and demigods are considered to be all-knowing within universal affairs. If such superior beings would communicate with the earth, then everyone can bypass Vedic knowledge and achieving his personal desire. This concept is denied here by the words Vedas Chakshu. Even the demigods and forefathers have at best an ambiguous conception of supreme liberation, and even in material affairs they are subject to personal frustration. Although the demigods are all powerful in awarding material benedictions to inferior species such as human beings, they are sometimes thwarted in their personal programs of sense gratification. A rich businessman, for example, may have no difficulty paying the significant salary of one of his innumerable workers, but the same wealthy man may be completely frustrated in his dealings with his own family and friends, and may also be defeated in his attempts to expand his fortune by further investments. Although a rich man appears to be all-powerful to his subordinate workers, must personally struggle to fulfill his personal desires. Similarly, the demigods and forefathers encounter many difficulties in maintaining and expanding their celestial standard of living. They must therefore constantly take shelter of superior Vedic knowledge. Even in the administration of cosmic affairs, they strictly follow the guidelines of the Vedas, which are the laws of God. If such fabulous entities that demigods must take shelter of the Vedas, we can just imagine the position of humans who are frustrated at virtually every step of their lives. Every human being should accept Vedic knowledge as the highest evidence in material and spiritual affairs. Buddha points out to the Lord that if one accepts the authority of Vedic knowledge,
it is seemingly impossible to reject the concept of material piety and sin. Thus, Uddhava persists in examining the Lord's controversial statement at the end of the last chapter. My dear Lord, the distinction observed between piety and sin comes from your own Vedic knowledge and does not arise by itself. If the same Vedic literature subsequently nullifies this distinction between piety and sin, there will certainly be confusion. Purport in Bhagavad Gita, Lord Krishna states, Vedaischa aham eva vedya. By all knowledge I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I know the Vedanta Veda as it is. Vedic knowledge emanates from the breathing of the personality of Godhead. Therefore, whatever Lord Krishna says is Vedic or knowledge. The Vedic literatures are full of descriptions of piety and sin, but Lord Krishna's statement that one should transcend piety and sin is also to be understood as Vedic knowledge. Sri Uddhava has understood this point and therefore requires Lord Krishna to clear up an apparent contradiction. Ultimately, the material world gives the living entities a chance to satisfy their perverted desires and at the same time gradually achieve the liberation, now going back home back to Godhead. Thus, material piety must be considered a means and never an absolute end, since the material world itself is not absolutely temporary and limited. The personality of Godhead is itself the reservoir of all virtue and goodness. Those persons and activities that please the Lord are considered virtuous, and those that displease him are to be considered sinful. There cannot be any other permanent definition of these items. If one becomes a mundane moralist, forgetting the Supreme Lord, one's position is certainly imperfect, and one will not achieve the ultimate goal of piety going back home, back to Godhead. On the other hand, there is great fear among moralists that if the distinction between piety and sin is minimized, people will commit many atrocities in the name of God. In the modern world, there's no clear understanding of spiritual authority. And moral men consider any appeal to transcend morality to be an invitation to fanaticism, anarchy, violence, and corruption. Thus, they regard material moral principles as more important than directly trying to please God. Because this point is controversial, Uddhava is anxiously requesting the Lord to give a clear explanation. So these are the two verses are more or less repeating what was said before, emphasizing Uddhava's concern about rejection of piety and sin, piety and sin. இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களும் ஏற்கனவே உத்தவர் கூறிய அதே விஷயத்தை தான் வலியுறுத்துகின்றன. அதாவது பாவ புண்ணியங்களுக்கு வேற்றுமை காணாவிட்டால் அதனால் என்ன பாதகங்கள் உண்டாகும் என்பதை பற்றி அவர் கவலைப்படுகிறார். So if the Vedas promote following piety and avoiding sin, but then at the same time Krishna also says reject this, it's very confusing. வேதங்களில் புண்ணியங்களை செய்ய வேண்டும், பாவங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்று கூறிய அதே பகவான் இப்பொழுது உத்தவரிடம் புண்ணிய பாவத்தின் வேற்றுமையை காணாதே என்று கூறுகிறார் முரண்பாடாக. So we have to understand the intention of both these principles, following piety and avoiding sin, and then rejecting everything. எனவே இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள உண்மையான தன்மையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு பக்கம் புண்ணியம் செய்ய வேண்டும், பாவத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. மற்றொரு பக்கம் இரண்டையும் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. இதை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And as mentioned in the purport, some of the statements are for certain types of people of certain qualification. பொழிப்புரையில் இவ்வாறு கூறப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு வேறு வேறு விஷயங்கள் வேறு வேறு தகுதியை பெற்ற மக்களுக்காக கூறப்படுகின்றன என்று விளக்கப்பட்டது. But if the people are not of that qualification, then they should not follow those rules. They have to reject those rules. அந்த குறிப்பிட்ட சட்டங்களை பின்பற்றுவதற்கான தகுதி இல்லாத மக்கள் அதை பின்பற்றக்கூடாது, அதை நிராகரிக்க வேண்டும். So this will look confusing for a person who has a superficial understanding of the scriptures. மேலோட்டமாக சாஸ்திரங்களை புரிந்து கொண்டவர்களுக்கு இதை கேட்கும் பொழுது குழப்பம் உண்டாகலாம். So of course we have many such rules and then exceptions to rules. இதை போல பல சட்டங்கள் இருக்கின்றன, அவற்றுக்கு விதிவிலக்குகளும் இருக்கின்றன. For instance, no violence against any living entity.
உதாரணமாக எந்த உயிர்வாழிக்கும் எதிராக தீங்கு விளைவிக்க கூடாது என்பது ஒரு சட்டம். But then you can kill a cow in a cow sacrifice or a horse in a horse sacrifice. ஆனால் கோமேத யாகத்தில் பசுமாட்டையும் அஸ்வமேத யாகத்தில் குதிரையும் பலி செய்ய அனுமதி இருக்கிறது. And a kshatriya can kill in battle, even a human being. மேலும் ஒரு க்ஷத்திரியர் ஒரு யுத்தத்தில் மனிதர்களை கூட கொல்லலாம். So none of these laws are absolute. எனவே இந்த எந்த சட்டமும் எப்பொழுதும் செயல்படுவதற்கு உரியது அல்ல. They serve as general guidelines. இவை பொதுவான வழிமுறைகள் தான். But in certain cases, then we may have to break those rules. சில சந்தர்ப்பங்களில் அவற்றை நாம் முறிக்க வேண்டி இருக்கும். We can say that a similar confusion arises for Arjuna at the beginning of Bhagavad Gita. Should he kill his relatives or not? இதே போல பகவத்கீதையின் தொடக்கத்தில் அர்ஜுனனுக்கு இத்தகைய ஒரு குழப்பம் உண்டாகிறது, என்னுடைய உறவினர்களை நான் கொல்லலாமா கூடாதா என்று. So though the rules look very clear, sometimes it becomes a little confusing to apply the rules. இந்த சட்ட வழிமுறைகள் மேலாக பார்க்கும்பொழுது தெளிவாக இருப்பதைப் போல தோன்றினாலும் கூட அவற்றை பின்பற்ற தொடங்கும் பொழுது குழப்பங்கள் விளைகின்றன. And that is why we have in countries we have courts to decide if a person is really breaking the law or not. எனவேதான் நாடுகளில் நீதிமன்றங்கள் இருக்கின்றன, ஒருவர் சட்டத்தை உண்மையில் மீறினாரா இல்லையா என்பதை தீர்மானிப்பதற்காக. And though he may have broken the law on one level, there are circumstances under which it is permitted. நாம் ஒரு தளத்தில் ஒரு சட்டத்தை முறித்திருப்போமானாலும் கூட வேறொரு தளத்தில் அதை அனுமதிக்கப்படலாம். So therefore we have to view scripture in that way. There's different rules and different guidelines for sin and piety, but at the same time there are exceptions to that. எனவே சாஸ்திரங்களில் நாம் பார்க்கும்பொழுது இதை சரியான கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்க வேண்டும். புண்ணிய காரியம் என்று கூறப்பட்டிருக்கிற விஷயம் எந்த அடிப்படையில் கூறப்பட்டிருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So when Krishna says to go beyond sin and piety, he does not mean that we reject those principles. எனவே கிருஷ்ணர் புண்ணிய பாவங்களை கடந்து செல் என்று கூறுவதை நாம் தவறாக நாம் பாவத்தை செய்யலாம் என்பதாக பொருள் கொள்ளக்கூடாது. But we have to view them differently. அவற்றை வேறு விதமாக காண வேண்டும். And actually the difference is a little different from the exceptions that take place in the material world. பௌதிக உலகத்தில் உள்ள சந்தர்ப்பங்களை விட இதற்கான காரணங்கள் வேறுமாறானவை. So regular violence is not permitted, but in war the kshatriya can commit violence. உயிர்களை கொல்வது பொதுவாக பாவம் என்றாலும் கூட யுத்தங்களில் க்ஷத்திரியர்கள் மனிதர்களை கொல்லலாம். But then we have another principle beyond that, and that is that Krishna wants, but then you have to fight the war. இதற்கும் அப்பால் ஒரு சட்டம் இருக்கிறது, என்னவென்றால் கிருஷ்ணர் விரும்பினார் என்றால் நீங்கள் யுத்தத்தை செய்துதான் ஆக வேண்டும். So that's a higher principle. இது ஒரு அதைவிட உயர்நிலையில் உள்ள ஒரு தத்துவம். So that's the principle that the devotees have to follow. இதைத்தான் பக்தர்கள் பின்பற்ற வேண்டும். And though they may generally follow these rules of papa and punya, at the same time their first loyalty is to follow the order of Krishna. சாதாரணமாக அவர்கள் பாவ புண்ணியங்களை பின்பற்றி அதற்கேற்ற விதத்தில் செயல்களை செய்தாலும் கூட முக்கியமாக அவர்கள் கிருஷ்ணருடைய விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதே அவசியமாகும். Of course we know that Krishna also generally does not break the rules. பொதுவாக கிருஷ்ணரே கூட சட்டங்களை மீறுவதில்லை என்பதை நாம் காண்கிறோம். Did I also follow the rules so that everybody else will follow? மகாராஜ், I will follow the rules in order that everybody else follow. If I don't follow, nobody will follow. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நான் அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டிய சட்டங்களை நானும் பின்பற்றுகிறேன், நான் அதை செய்யாவிட்டால் மற்றவர்களும் சட்டங்களை மீறுவார்கள் என்று பகவான் கூறுகிறார். But at the same time he may sometimes not follow the rules. ஆனால் சில சமயங்களில் பகவான் தன்னுடைய சட்டங்களை மீறலாம். Or he may order the devotees not to follow the rules. அல்லது தன்னுடைய பக்தர்களிடம் இந்த சட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டாம் என்று அவர் கூறலாம். Or the Lord and the devotees says, forget the rules. அல்லது பகவானும் அவரது பக்தர்களும் முழுமையாக சட்டங்களை மறந்து போகலாம். So we have these cases. இத்தகைய நிலைமைகளையும் நாம் காண்கிறோம். This is particularly true of Krishna in Vrindavan. இது முக்கியமாக பிருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணரிடம் நாம் அதிகமாக காண்கிறோம். There the people's
attraction to Krishna is so great that they're willing even to forget about the principles of dharma. பிருந்தாவன வாசிகளுக்கு கிருஷ்ணரின் மேல் உள்ள கவர்ச்சி எந்த அளவு அதிகமாக இருக்கிறது என்றால் கர்மத்தின் சட்டங்களையும் கூட அவர்கள் உல்லங்கனப்படுத்துகிறார்கள். So thus the gopis, they forget all about dharma and duty to parents, to husbands, etc., and they only want to please Krishna. உதாரணமாக கோபியர்கள் தங்களுடைய பெற்றோர்கள், தங்களுடைய மனமான அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் அனைவருடைய அவற்றையும் மீறி கிருஷ்ணருடைய சேவைக்காக அவர்கள் முன்னேறுகிறார்கள். So from the material point of view, this is all considered to be adharmic and sinful. பௌதிக கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தால் இவையெல்லாம் அதர்மமானவை, பாவ காரியங்கள். So we have to accuse the gopis of being sinful and Krishna of being sinful. இந்த நோக்கில் பார்த்தால் கோபியர்களும் கிருஷ்ணரும் இருவருமே பாவச் செயல்களை செய்பவர்களாக நமக்கு தோன்றும். But not so. Bhagavatam is glorifying them. ஆனால் அது அவ்வாறு அல்ல. பாகவதமோ இதை மகிமைப்படுத்தி புகழ்ந்து கூறுகிறது. So in other words, at a certain level, these rules of dharma and papa punya do not apply. அதாவது வேறு ஒரு தளத்தில் இந்த பாவ புண்ணியம் என்னும் கோட்பாடுகள் செல்லுபடியாகாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And particularly in Vrindavan. முக்கியமாக பிருந்தாவனத்தில். So therefore we have to take a different viewpoint of the idea of sin and piety. எனவே பாவ புண்ணியம் என்பவற்றை நாம் வேறொரு கண்ணோட்டத்தில் காண பயில வேண்டும். So for people in general, no, these ideas are maintained. You have to follow the rules and do pious activity and avoid sin. சாதாரண மக்களை பொறுத்தவரை இந்த சட்டங்களை பின்பற்றத்தான் வேண்டும். பாவச் செயல்களை தவிர்த்து புண்ணிய செயல்களை அவர்கள் செய்யத்தான் வேண்டும். But if such people read the Bhagavatam and pass on to Krishna, then they may criticize Krishna and the gopis. ஆனால் அந்த மக்கள் பாகவதத்தை படிப்பார்களேயானால் அவர்கள் கோபியர்களையும் கிருஷ்ணரையும் குறை கூற ஆரம்பிப்பார்கள். So before reading that, they will have to transform their ideas a little bit, their idea of papa punya. எனவே இந்த சாஸ்திரங்களை படிப்பதற்கு முன்பாக அவர்கள் தங்களுடைய கண்ணோட்டத்தை சிறிது மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். பாவ புண்ணியம் என்ன என்பதன் புரிதலை அவர்கள் சிறிது மாற்றிக்கொள்ள தேவைப்படும். So that is why Krishna says, in one sense, we have to reject these ideas of papa punya. எனவேதான் கிருஷ்ணர் இந்த பாவ புண்ணியம் என்னும் கருத்துக்களை நாம் துறக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். So of course there's the opposite danger. மகாராஜ், There's the opposite. There's another danger. இவ்வாறு செய்வதில் மற்றொரு அபாயம் இருக்கிறது. So the devotees say, oh, we're beyond piety and sin. So then they will think, okay, so I can do all sorts of simple activities in the material world. It doesn't matter. எல்லோரும் பாவ புண்ணியங்களை கடந்து தாங்கள் சென்று விட்டதாக கருதி கொண்டு பௌதிக உலகத்தில் அவர்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம், பாவச் செயல்களையும் செய்யலாம் என்ற விதத்தில் அவர்கள் மனப்பாங்கு மாறி போகலாம். But this is also condemned. இதுவும் கண்டிக்கப்படுகிறது. So when we're talking about spiritual world, that's one thing. When we talk about conduct in the material world, that is something else. ஆன்மீக உலகத்தின் நடத்தையை பற்றி நாம் பேசும்பொழுது அது ஒரு விஷயம். அதே சமயம் பௌதிக உலகத்தில் அதே கொள்கைகளை இங்கு நாம் கொண்டு வர முடியாது. However, the devotee, when looking at the material world and seeing the sinful activities and pious activities, you'll be able to understand how to properly judge which is the proper activity to do. அதே சமயத்தில் ஒரு பக்தரும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பாவச் செயல்கள், புண்ணிய செயல்கள் என்பது என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவரும் தான் எந்த விதத்தில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க முடியும். So for the devotee, the measure is going to be, the standard will be that we do those things which are favorable for surrendering to Krishna. எனவே ஒரு பக்தரை பொறுத்தவரையில் கிருஷ்ணருடைய பக்திக்கு சாதகமான விஷயங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் என்பதுதான். And we avoid those things which are unfavorable for development of our relationship with Krishna. எவை நமது கிருஷ்ணருடனான உறவு வளர்வதற்கு தடையாக இருக்கின்றவோ அவற்றை நாம் நிராகரிக்கிறோம். And we absolutely avoid those activities which will destroy our relationship with Krishna. கிருஷ்ணருடனான நமது உறவை எவை முழுமையாக அழித்து விடுமோ அவற்றை முழுமையாக நாம் தவிர்க்கிறோம். So in other words, we avoid the aparadhas. இன்னொரு விதத்தில் நாம் அபராதங்களை தவிர்க்கிறோம் என்பது பொருள். So the aparadhas are in relation to devotion.
அபராதங்கள் என்பவை பக்தியின் தொடர்பில் கூறப்படுகின்றன. Often punya is not in relation to devotion. புண்ணியம் என்பது பொதுவாக பக்தியின் சம்பந்தப்பட்டு இல்லை. It's in relation to going to Svargaloka or going to hell. அது சொர்க்கத்துக்கோ நரகத்துக்கோ செல்வதன் சம்பந்தப்பட்டதாகும். So the basis is quite different. எனவே அடிப்படையானது மாறுபடுகிறது. But since many of the pious activities are favorable for bhakti and the sinful activities are unfavorable for bhakti, then we avoid the sinful activities. ஆனால் பரவலாக பார்ப்போமானால் புண்ணிய செயல்கள் பக்திக்கு சாதகமாகவும் பாவச் செயல்கள் பாதகமாகவும் இருப்பதை நாம் காணும் பொழுது நாம் புண்ணியங்களை ஏற்றுக்கொண்டு பாவச் செயல்களை தவிர்க்கிறோம். But the reason we're avoiding is much different from the reason that people in the material world avoid the sinful activities. ஆனால் நாம் இந்த பாவச் செயல்களை தவிர்ப்பதன் காரணம் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவற்றை தவிர்ப்பதன் காரணத்தை விட மிகவும் மாறுபட்டவை ஆகும். So therefore the devotional attitude towards papa and punya is different from that of the materialist. எனவே பௌதிகவாதிகள் பாவ புண்ணியத்தை எவ்வாறு காண்பார்களோ அதைவிட மிகவும் மாறுபட்ட விதத்தில் பக்தர்கள் அவற்றை காண்கிறார்கள். But because the Vedas are directing themselves to an audience which is largely materialistic, therefore the Vedas deal a lot with papa and punya. வேதங்கள் அதிகபட்சமாக பௌதிகவாதிகளுக்காக கூறப்பட்டிருக்கும் காரணத்தினால் அவற்றில் பாவ புண்ணியங்களை பற்றிய விஷயங்கள் அதிகமாக காணப்படுகின்றன. But we do have other sections of the Vedas which will deal with higher subjects. ஆனால் வேதங்களிலும் இதர பகுதிகள் இருக்கின்றன, அவை இதைவிட உயர்ந்த விஷயங்களை பற்றி நமக்கு தெரிவிக்கின்றன. So this is the understanding of the devotee. இதுதான் ஒரு பக்தரின் புரிதலாகும். Those who are of lower consciousness will not see the other sections of the Vedas. They will only concentrate on this section that deals with the papa and punya. ஆனால் இந்த உயர்ந்த கொள்கைகள் புரிதல்கள் இல்லாதவர்கள் அந்த பாவ புண்ணியம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை மட்டுமே வேதங்களில் காண்பார்கள், இதர விஷயங்களை நிராகரிப்பார்கள். So that is why I mentioned previously that the devotee should have an understanding of all the scriptures, not just one little portion. எனவேதான் நான் ஏற்கனவே கூறினேன், பக்தர்களுக்கு வேதங்களின் அனைத்து பகுதிகளிலும் புரிதல் இருக்க வேண்டும், ஒரு பகுதியை மட்டும் புரிந்து கொண்டால் போதாது. Then he will understand how to apply the rules of the scripture. அப்பொழுது சாஸ்திரங்களில் உள்ள சட்டதிட்டங்களை எவ்வாறு செயல்முறைப்படுத்த வேண்டும் என்பது அவருக்கு தெரியும். But if he has very limited knowledge, he will apply the rules in the wrong way. குறை அறிவுடன் அவர் இருப்பாரானால் இந்த சட்டங்களை தவறான விதத்தில் அவர் பயன்படுத்த ஆரம்பிப்பார். And he'll get wrong results. அப்பொழுது அவருக்கு தவறான விளைவுகள் தான் கிடைக்கும். So therefore we have to understand how to properly apply the different instructions and rules that are given in the Vedic literature. எனவே இந்த வேத சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ள பல்வேறு வகையான சட்டங்களை எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதை ஒரு பக்தர் தெரிந்திருக்க வேண்டும். Hare Krishna Maharaj, thank you very much. Devotees, kindly put your questions in the chat box. Maharaj, we see that while maintaining a spiritual organization, we have people coming from different backgrounds, and sometimes we have to start from the basics also. Like, for example, Prabhupada asked disciples to take bath or get married. So it's a bit struggle, to give higher principles as well as we have to start from the basics. So how to handle this situation? ஒரு ஆன்மீகமான இயக்கத்தை நாம் தொடங்கும் பொழுது அனைத்து தரப்பான மக்களும் அங்கு வருகிறார்கள். சிலர் மிகவும் ஆரம்ப நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு எவ்வாறு சரியாக குளிக்க வேண்டும், உடலை தூய்மை செய்து கொள்ள வேண்டும் எனும் விஷயத்தையும் கற்பிக்க வேண்டியிருக்கிறது. அதே சமயத்தில் உன்னதமான ஆன்மீக கொள்கைகளையும் நாம் அவர்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டும். இதை எவ்வாறு செயல்முறைப்படுத்துவது? As a devotee, the devotee should be willing to accept anything that's favorable for developing his relationship with Krishna. பக்தரை பொறுத்தவரை கிருஷ்ணருடனான தனது உறவை மேம்படுத்துவதற்கு எவையெல்லாம் சாதகமாகுமோ அவற்றை அவர் ஏற்க தயாராக இருக்க வேண்டும். And therefore, he should not find it too difficult to do all these other things. அவ்வாறானால் இந்த இதர சட்டங்களை எல்லாம் பின்பற்றுவது அவருக்கு கடினமாக இருக்காது. Sometimes we hear Prabhupada saying that Jesus had much to give, but he found the people at that time were not qualified, and therefore he only taught the basic moral principles. So one side we are giving the higher principles of devotion, at the same time should we also give this basic moral principles to the people?
இயேசுநாதரை பற்றி இவ்வாறு கூறப்படுகிறது. அவர் தன்னுடைய சீடர்களிடம், மிக உன்னதமான விஷயங்களை நான் கூறுவதற்கு நீங்கள் இன்னும் தயாராகவில்லை, எனவே உங்களுக்கு சாதாரணமான நீதி கொள்கைகளை மட்டுமே நான் போதிக்கிறேன் என்று கூறினார். அதே விதத்தில் நாம் இந்த நீதி கொள்கைகளை போதிப்பதிலும் நமது நேரத்தை செலவிட வேண்டுமா? If a person does not have faith in bhakti, you cannot preach about bhakti. So you could preach about morality if you want. ஒருவருக்கு பக்தியில் நம்பிக்கையே இல்லை என்றால் அவருக்கு நீங்கள் பக்தியை கற்பிக்க முடியாது. அவருக்கு நீங்கள் வேண்டுமானால் நீதி கொள்கைகளை போதிக்கலாம். Thank you, Mother. There's a question from Jyotisundar Mataji. So, according to the Bhagavad Gita, verse 15, chapter 15th verse, the whole system of the Vedas is to lead one gradually to the path of the Supreme Lord. And Vedas also has Devata Kanda, the Bhakti Yoga. So one can also easily attain the Lord by this Bhakti Yoga instead of gradual progress. So this is her question. வேதங்களின் நோக்கம் படிப்படியாக மக்களை பகவானை நோக்கி அழைத்துச் செல்வதுதான். ஆனால் வேதங்களிலேயே தேவதைகள் வழிபாடும் பகவானுடைய வழிபாடும் இரண்டும் அமைந்திருக்கிறது. ஆனால் பகவானுடைய வழிபாட்டை பக்தியின் மூலமாக செய்வதுதான் விரைவாக பகவானை அடைவதற்கான வழி. இதை பற்றி கூற வேண்டும். So if one does not have faith in bhakti, then one has to follow the gradual process. பக்தியில் யாருக்கு நம்பிக்கை இல்லையோ அவர் இந்த படிப்படியாக முன்னேறக்கூடிய வழிமுறைகளை பின்பற்றித்தான் ஆக வேண்டும். Has faith in bhakti, then immediately start practicing bhakti. யாருக்கு பக்தி இருக்குமோ அவர் உடனடியாக பக்தி பாதையை தொடங்கலாம். So 12th chapter Bhagavad Gita, then Krishna outlines both processes. பகவத்கீதையின் 12வது அத்தியாயத்தில் பகவான் இதற்கான பல வழிமுறைகளை கூறுகிறார். But if one is fortunate to have faith in bhakti, then he should immediately take up that process. ஒருவர் அதிர்ஷ்டவசமாக பக்தியில் ஈடுபாடு கொண்டிருப்பாரானால் நேரடியாக பக்தியை செய்வதுதான் சிறந்தது. And Krishna says it is easier and it's quicker. கிருஷ்ணர் மேலும் கூறுகிறார், அது சுலபமானது, சுகமானது என்றும் தெரிவிக்கிறார். Thank you, Maharaj. Here's another question. Sometimes devotees have a lot of basic knowledge about Krishna and are practicing bhakti for a long time, but still they get affected by the rasa pastimes and mistake them as material rasa. Can you please explain? கிருஷ்ணரை பற்றிய அடிப்படை அறிவு தெரிந்தும் கூட, பக்தியை பலகாலமாக பயின்றும் கூட சில மக்கள் ராசலீலையை பற்றி கேட்கும் பொழுது சில சமயங்களில் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். அவற்றை பௌதிக ரசங்களாகவும் தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். இதை விளக்க வேண்டும். Well, if people hear those pastimes and they think of them in a material way, then they're not ready for them. சில மக்கள் இதை பௌதிகமானதாக புரிந்து கொள்வார்களானால் அவர்கள் அதற்கு தயாராகவில்லை என்பது பொருள். So they can hear other pastimes. அவர் இதர லீலைகளை பற்றி கேட்கலாம். But of course, even in those pastimes, they may also bring up material ideas. ஆனால் அந்த லீலைகளை படிக்கும் பொழுதும் கூட அவற்றை அவர்கள் பௌதிக கண்ணோட்டத்துடன் பார்க்கலாம். So in any case, whatever pastimes they're hearing, they have to give up that material conception. எப்படி ஆயினும் எந்த லீலைகளை பற்றி படிப்பார்களானாலும் அவர்கள் அதில் பௌதிக கொள்கைகளை பார்ப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். And we have to understand the difference between material morality and Krishna bhakti. பௌதிக நீதி கொள்கைகளையும் கிருஷ்ண பக்திக்கும் உள்ள வேற்றுமைகளை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Thank you, Maharaj. There's a question from Thirumal Rao Prabhu. We accept everything that happens as we accept everything that happens to be Krishna's will. How to avoid inaction on the basis of the above principle? How to avoid action on the basis of this principle? How to avoid action? So what he means is, supposing I do whatever I want and say that it is going as per Krishna's will. So மக்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணருடைய இச்சையின் காரணமாக நடக்கிறது என்று சில சமயம் கூறுகிறார்கள். ஆனால் இதன் அடிப்படையில் மக்கள் தங்கள் இஷ்டம் போல செயல்பட்டு இது கிருஷ்ணருடைய இச்சை என்று கூறுவதை எவ்வாறு தவிர்ப்பது? Well, it's not that Krishna makes us do anything. கிருஷ்ணர் நம்மை எதையும் செய்ய வற்புறுத்துவதில்லை, தூண்டுவதில்லை. Certainly he has a preference for what our ultimate goal is. நமது இறுதி லட்சியம் என்ன என்பதை அவர் நமக்கு கூறுகிறார். But the actions we do to attain that, that's up to us. ஆனால் அதை பெறுவதற்காக நாம் எந்த செயல்பாடுகளை செய்கிறோமோ அது நம்முடைய இஷ்டம்தான், பகவான் குறுக்கிடுவதில்லை.
We can never blame the action and say, well, Krishna made me do it. எனவே நாம் ஒரு செயலை செய்துவிட்டு கிருஷ்ணர் என்னை இதை செய்ய தூண்டினார் என்று சொல்வது தவறு. Okay, Maharaj, there's a question from Jyoti Basu on the YouTube. When we focus on material things, our thought process is highly active. And when we focus on spiritual things, the mind becomes very calm. Can you please comment on this? பௌதிக விஷயங்களை நாம் கவனிக்கும் பொழுது நமது மனம் சுறுசுறுப்பாக செயல்படுகிறது. ஆன்மீக விஷயங்களை காணும் பொழுது அதே மனம் அமைதியாகிறது. இதை விளக்க வேண்டும். Well, what does that mean? Calm means you don't think of anything, or is it a positive quality? It's not clear, but I think he means that it becomes peaceful. And well, it's nice if calm becomes peaceful. Very good. Or does it become dull? If it becomes dull, that means there's something wrong with the process of the following. So, ஆன்மீகத்தை பயிற்சி செய்யும் பொழுது மனம் அமைதி அடையுமானால் அது நல்லதுதான். ஆனால் மனம் சோம்பலாகி போகும் என்றால் நாம் செய்யும் வழிமுறையில் ஏதோ குறைபாடு இருக்கிறது. Thank you, Maharaj. There's a question from Sumitra Krishna Prabhu. When it comes to understand spiritual knowledge, whom should we give more importance? Acharyas or the bona fide scriptures? Because sometimes we see acharyas, due to time, place, and circumstances, may preach in a certain way which may look against the Vedic scriptures. For example, women chanting Gayatri, women Diksha Gurus, etc., which scriptures don't recommend. How to understand this? Should Guru, Shastra, and Sadhu speak on the same lines? சாஸ்திர அறிவை பொறுத்தவரை நாம் சாஸ்திரங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தர வேண்டுமா அல்லது ஆச்சாரியர்களுக்கா? சில சமயம் நாம் காண்கிறோம் ஆச்சாரியர்கள் அந்தந்த தேச காலத்தை பொறுத்து அவர்கள் வேதங்களிலிருந்து மாறுபட்ட விஷயங்களை பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள். உதாரணமாக பெண்கள் காயத்ரி ஜபம் செய்வது மற்றும் பெண்களை தீக்ஷா குருக்களாக மாற்றுவது இவை சாஸ்திரங்களில் அனுமதிக்கப்படவில்லை. இவற்றை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? குரு, சாது, சாஸ்திரம் அனைத்தும் ஒரே வழியில் பேச வேண்டுமா? Well, we may see things which may look like contradictions. சில சமயம் நம் பார்வைக்கு சில முரண்பாடுகள் தென்படலாம். But if we examine closely, we see that there are some principles that are being followed. ஆனால் ஆழமாக நாம் பார்ப்போமானால் ஏதோ ஒரு கொள்கையின் அடிப்படையில் இது கூறப்படுவதை நாம் அறிவோம். And this is particularly true for the Vaishnava. இது வைஷ்ணவர்களை பொறுத்தவரை முக்கியமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம். The Lord Chaitanya himself maybe appeared to be breaking the principles because he touches Haridas Thakur and he carries out his funeral pastimes, etc. சைத்தன்ய மகாபிரபுவே கூட ஹரிதாஸ் தாக்கூரை தொடுவதும் அவருக்கான இறுதி சடங்குகளை செய்வதும் கூட நமக்கு முரண்பாடாக தோன்றலாம். But from the point of view of Vaishnava behavior, no, there's not conflict. ஆனால் வைஷ்ணவ நடத்தையை கொண்டு நாம் பார்ப்போமானால் அவர் செய்தது தவறல்ல. So we can explain a lot of the activities of the acharyas that way. எனவே ஆச்சாரியர்களின் செயல்பாடுகளை இந்த விதத்தில் நாம் நல்ல விதத்தில் அவற்றை புரிந்து கொள்ள முடியும். Of course, we also see that generally they do not deliberately try to violate the Vedic injunctions or find excuses to make exceptions. ஆனாலும் கூட நாம் காணலாம் ஆச்சாரியர்கள் வலிந்து இந்த சட்ட விதிமுறைகளை மீற முயற்சிப்பதில்லை. மேலும் அதற்கு ஏதோ ஒரு சாக்கு போக்கு சொல்லி அவற்றை மீறுவதற்கும் அவர்கள் முயல்வதில்லை. So, for instance, Lord Chaitanya did not insist that Haridas Thakur has a right to go into the Jagannath temple because he's a Vaishnava. Whatever the custom was there, he didn't force the issue. சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட ஹரிதாஸ் தாக்கூரை ஜெகநாதருடைய ஆலயத்திற்குள் அழைத்துச் செல்லத்தான் வேண்டும் என்று போராடவில்லை. அந்த விஷயத்தில் அவர் சட்டத்தை பின்பற்றினார், அதற்கு மதிப்பு கொடுத்தார். But usually we can find some reason for what looks like a violation of scriptural rules. அதே போல பொதுவாக நாம் சிலவற்றை சட்ட விதிமுறைகளை வேதங்களை முறியப்பதாக நாம் கண்டாலும் கூட அதற்கு ஒரு ஆழமான காரணம் இருக்கும். And there's usually some precedent also for it. Maharaj? There's an example, precedent, a previous example. அதற்கு முன்பே ஒரு முன்னுதாரணம் கூட அதற்கு இருக்கும். For instance, we'll find in our sampradaya that we do have women gurus like Janava and Vedacharya's daughter and the wives of Srinivasacharya and the wife of Vasitananda, etc. They were
women who became gurus, but we don't, that's diksha gurus, which we don't see in other sampradayas. நம் இயக்கத்திலே கூட கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் பெண்கள் தீக்ஷா குருக்களாக ஆனதை நாம் காண்கிறோம். உதாரணமாக ஜானவ மாதாஜி, அத்வைதாச்சாரியருடைய மனைவி, சீனிவாசாச்சாரியருடைய மனைவிகள், இவர்கள் எல்லோரும் கூட தீக்ஷா குருவாக செயல்பட்டார்கள். எனவே நமக்கு முன்னுதாரணம் இருக்கிறது. But if we look closely, we'll find even in the Vedas there was Gargiyacharya and Maitreyi and a few others. There were women who were like acharyas. They learned the Vedas and everything. Generally, they shouldn't learn the Vedas, but somehow they got to learn the Vedas because they were very great, knowledgeable people with high qualification. நாம் வேதங்களில் இன்னும் சென்று பார்ப்போமானாலும் கூட அங்கு கார்கி ஆச்சாரியா, மைத்ரேய ஆச்சாரியா போன்ற பெண்கள் வேதங்களை நன்றாக பயிர்ந்து புலமை பெற்று ஆச்சரியர்களாக ஆனதையும் நாம் காண்கிறோம். அவர்களுக்கு பெண்களுக்கு பொதுவாக வேதங்களை படிக்க அனுமதி இல்லை. ஆனால் இவர்கள் அதை எவ்வாறோ செய்து அந்த நிலையை அடைந்ததை நாம் காண்கிறோம். Thank you, Maharaj. There's a question from Sivagami Karthikeyan on the YouTube. How to take right decisions during difficult situations of life? Sometimes it is confusing as to what is favorable for bhakti. வாழ்க்கையில் சில கடினமான நிகழ்ச்சிகளை நாம் சந்திக்கிறோம். அப்பொழுது எது சரியானது, எது பக்திக்கு சாதகமானது என்பது நமக்கு தீர்மானிக்க முடியாமல் போகிறது. இதற்கு சிறிது விளக்கம் தர வேண்டும். One can take the advice of other Vaishnavas and one can ask for internal guidance from Krishna. மற்ற வைஷ்ணவர்களுடைய உதவியை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது நமது இதயத்திற்குள் இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய துணையை நாடலாம். Thank you, Maharaj. There's a question from Sumit Bahuguna, more of a practical question. What is the importance of writing or taking notes while we are reading books or listening to lectures? புத்தகங்களை படிக்கும் பொழுதோ அல்லது உரைகளை கேட்கும் பொழுதோ நாம் நோட்ஸ் எடுப்பதன் அவசியம் என்ன? Well, if you want to remember something, maybe that's a good way of remembering. எதையாவது நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் இது அதற்கு ஒரு சிறந்த வழி. Thank you, Maharaj. When you go to Vrindavan, we hear many folk tales. So how much importance we should give to those? Because they may not come in any parampara or any scriptures. So how much importance can we give to folklore? விருந்தாவனத்துக்கு செல்லும் பொழுது அங்கு உள்ள நாடோடி கதைகள் நாம் பலவற்றை நாம் கேட்கிறோம். அவற்றை நாம் எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டும், அது நமது சாஸ்திரங்களில் இல்லாத பட்சத்தில். Well, we give first important, which is scripture or whatever our charge. முதல் முக்கியத்துவம் ஆச்சாரியர்களும் சாஸ்திரங்களும் கூறுவதற்கே தரப்பட வேண்டும். Other stories don't contradict the basic principles. We can also listen to those stories. இதர கதைகள் இந்த விஷயங்களிலிருந்து முரண்படாத வரையில் நாம் அவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். Thank you, Maharaj. When you go for book distribution, normally when we present our books, then people ask about some other books. For example, they say, well, can you give me some book on the Vedas or something like that? So how do we handle this kind of situation? நாம் இஸ்கான் புத்தகங்களை விநியோகம் செய்ய போகும்பொழுது மக்கள் இதர புத்தகங்களையும், உதாரணமாக வேதங்களின் மேலான புத்தகங்களையும் நம்மிடம் கேட்கிறார்கள். இதற்கு நாம் எவ்வாறு பதில் சொல்ல வேண்டும்? Well, the simplest answer is say Bhagavatam is the essence of the Vedas. வெகு சுலபமான பதில் பாகவதம் தான் வேதங்களின் சாரம் என்பதே. Bhagavad Gita is the essence of the Upanishads. பகவத்கீதை உபனிஷத்துக்களின் சாரமாகும். So Upanishads and Veda are difficult to understand, and if we give, you probably won't understand what they mean. But if you read Bhagavad Gita and Bhagavatam, you will understand. உபனிஷத்துகளையும் வேதங்களையும் நேரடியாக படித்து புரிந்து கொள்வது கஷ்டம். எனவே அந்த புத்தகங்களை வாங்குவதை விட பகவத்கீதையும் பாகவதத்தையும் வாங்குவதன் மூலமாக இந்த சாஸ்திரங்களை நீங்கள் சுலபமாக புரிந்து கொள்ளலாம் என்று கூற வேண்டும். Prabhupada refers to this Manu Samhita, says that the current laws are sometimes based on the Manu Smriti and Manu Samhita. Is it practically possible to establish rules based on this Manu Samhita and Manu Smriti? பிரபுபாதர் மனு சம்ஹிதா, மனு ஸ்மிருதி பற்றி பேசுகிறார். தற்கால சட்டங்கள் கூட இதன் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறுகிறார். இன்னும் நாம் அந்த மனு ஸ்மிருதியை நடைமுறைக்கு கொண்டு வருவது சாத்தியமா? Well, some of the rules maybe, but some of them are very difficult to follow. சில சட்டங்களை பின்பற்றக்கூடும், ஆனால் இதர சட்டங்கள் பின்பற்றுவதற்கு மிகவும் கடினம். There's one question from Sureshwar Srinivas Prabhu. Topics on piety and sinful activities are mentioned in the Vedic scriptures, which lead to spiritual consciousness. We see people in general follow traditions which look like pious activities, and they misunderstand
that those traditions are spiritual activities. Is this because people in general just take these topics in isolation? புண்ணிய பாவங்களை பற்றி வேதங்களில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அவை படிப்படியாக ஒருவரை ஆன்மீக உணர்வுக்கு அழைத்துச் செல்கின்றன. ஆனால் மக்கள் பொதுவாக பரம்பரையாக வந்த சில புண்ணிய காரியங்களை செய்வதைக் கொண்டு அவற்றை ஆன்மீகமான செயல்பாடுகளாக தவறாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். இது மக்கள் வேதங்களை முழுமையாக இல்லாமல் தனித்தனியாக புரிந்து கொள்வதால் உண்டாகக்கூடிய குறைபாடா? Generally, people take what knowledge they have from parents and ancestors and community, etc., and they don't directly read and study the scripture. பொதுவாக மக்கள் சாஸ்திரங்களை படிப்பதை விட்டுவிட்டு தங்களுடைய பெற்றோர்கள், தங்களுடைய பரம்பரை, தங்களுடைய சமுதாயத்தில் உள்ள விஷயங்களின் மூலமாக அவர்கள் அறிந்து கொள்கிறார்கள். So the first step is to at least see what is in the scripture. எனவே முதல் படியாக சாஸ்திரங்களை படிக்க வேண்டும். And with that broader knowledge, then we'll have a better understanding of what real dharma is and what real religion is. இந்த பரவலான அறிவை கொண்டு எது தர்மம், எது நியாயம் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். Thank you, Maharaj. That's all for today. There are no further questions. Srimad Bhagavatam ki jai. Prabhupada ki jai.